Hello students, in the last session we have discussed about the Boolean algebra and the De Morgan's theorems. In the last unit we have discussed. This is a new unit, a third unit of your BSc second semester. In this unit we have to discuss about the SOP, POS and K-map and full adder, half adder and BCD codes, encoder, mux and demux. This is the in this unit we have to discuss. It is the whole depends on this third unit on the digital electronics. Yes. First we have to discuss about the some definitions of the some digital electronics. We have seen many Boolean expressions in the previous session. A Boolean expression is a combination of terms and the logical operations and or and not operations. A term is a variable or a product, logical and of several different variables. A is a variable. Here the x is a variable, y is a variable and the z is a variable here. Appear either in terms of normal forms or in the complement forms. Complement forms is a x bar is a complement form, x is a normal form. For example, if you have a two variables x and y, if you have a two variables x and y, x and a y is a two variables. It's a two inputs 0011 and 01 and 01. Yes, in the mini term can we write it? Can we write it in the mini term? Can we write it? Mini term can we write it? In the 00 we can take it as a complement x bar y bar, x bar y, x y bar, x y. This is called it as a mini terms. Designation can be used. Designations means steps. Designation is designation can be used. X bar is a m0, x bar y is a m1, x y bar is a m2, x3 xy is a m3. These are the designations of the truth table of the two inputs variable. If you have a two variable x and y, four possible combinations, these are the four possible combinations, can be formed with the AND operation, can be formed with the AND operation. Each of these four AND terms represents in the one of the Boolean expression term and call it as a mini term. The mini term is a single variable or the logical product and operation is a product. Several variables, the variables may be or may not be complemented. Here may be complemented, may not be complemented. Sometimes it is a combinational. Like these kinds of things can be call it as a mini terms. This is the mini terms are used in the SOP. SOP is a full form of the sum of product can be product. It is that, that's why can be call it as a sum of the product can be call it as a SOP. Many terms can be seen like that. Definitions: a single variable or the logical product, single variable or a logical product of several variables. The variables may or may not be complemented. That can be called it as a mini terms.
These are the example. In the 2 variable we have seen that one. In the 3 variable, 0 0 0 is a x bar, y bar, z bar. It is a m naught. 0 0 1 x bar, y bar, z. In the 1 it is a z. There is a mini term, can be call it as a z, like that. And next is the third term is a x bar, y, z bar, x bar, y, z, x, y bar, z bar, x, y bar, z, x, y, z bar, x, y, z. These are the terms can be written. The designation M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. We are giving the numbers like that. These terms will be used in the K-map, can be used. Kernel map. Let us discuss it later. Yes, this is the mini terms. X bar, Y bar, Z bar, it is a 0. It is the complement. Normal variable. Normal variable. 1. Complement. It is a 0. That's why x bar can be written like x is like a 1, whereas 1 can be written like that. It is a mini term. Max term. Max term can be written in the different way. It is the max term, it is a normal is a normal variable is 1, 0. Complement variable is a z bar. 1. Complement variable is a 1. Yes. Can we write it like that? Yes. Next, can we see that one? In a single variable or a logical term, a single variable or a logical sum of the several variables, the variables may or may not be complemented. In the it is the or operation can be used that. In the mini term and operation used. In the max term or operation will there. This is a term. First one is a 0 0 0. 0 0 0 is a x y z can be written. There max ಮಿನಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ 0. Complement is a 1. Next is a 0 0 1 will come. 1 will come like that. X plus y plus z bar will come. X plus y plus z bar will come. Like x plus y bar plus z is a 0 1 0. Like can be write it in the like that. For example, x y z equals to x plus y plus z equals to 0 0 0. X bar plus y bar plus z equals to 1 1 0. X bar plus y plus z bar equals to 1 0 1. It is a 5, means M6. This is a 2 raised to 2 2 raised to 4 6. 6 is a
M7 is a term. Yes, can we write it like that in the max term? Which is a max term, which is a min term, we have to use that one. Standard sum of the product. That is a sum of the product can be written as a SOP form. Sum of the product can be called it as a SOP form. Equations are written as a and terms. And terms it can be used it is the and summed with the or terms. Means can be write it in the means in the mini term can be used it like that. Xy plus x bar y. This is a OR operation. This is a AND operation. Yes, some of the mini terms can call it as a SOP. Yes, next, sum of max terms can be called it as POS. Yes, this is the way to understand the POS and the sum. They have given like that. Some of them not like that. POS is a product of. SOP is a sum of mini terms. POS is a product of max terms. Product of max terms can be called it as a POS. Yes, can be see it. Standard product of sum forms equations are written as all terms all ANDed together. Example, SOP is a sum of the mini terms. POS is a product of max terms. These mixed forms are not SOP or POS. It is a wrong configuration they have write it. ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಿನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. A sum of the mini terms. A sum of the mini terms. I have told that. Form for n variables can be written down directly from the truth table. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. XY 0011. Just a minute. X and Y ಅಂತ ಇದೆ. 0101. ನಾನು XY ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೇನಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 0 0 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಏನಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂದು ಮಿನಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿನಿ ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರ್ತದೆ. ಇದು M0, M1, M2, M3 ಇಷ್ಟು ಬರದೆ. ಈಗ ನಾನು SOP ಬರಿಬೇಕು. SOP ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನಾನೀಗ? SOP ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 1 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ M0 ಪ್ಲಸ್ M3 SOP ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
ಎಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ. ಎಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಝೀರೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೋ ಆ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, that will give that one n variables can be written down directly from the truth table. Directly from the truth table, whatever they have given the output, we have to write it. Implementation of this form is the two level of network gates, such as the first level consider the n input and gates, and the second level is a single or gate with a few of them in the then the 2 raised to n inputs. This form is usually not a minimum literal expressions and leads to more expensive implementation in terms of two level and or gates than needed. Yes. The definition of the SOP can be written. The sum of the product expression is a product term of the several product of the terms. The Boolean function is obtained or adding three mini terms. 0, 1, 0, it is a, I haven't write it like that. Yes, 0, 1, 0 is a 0, 1, 0. X bar, Y, Z bar. Z bar. Next, 0, 1, 1 is a X bar, Y, Z bar, Z bar, 0, 1, 1, X bar, Y, Z, 1, 1, 0. It is a X, Y, Z bar. This is a expression can be written X bar, Y bar, X bar, Z bar. This is the use of that one, means that this is the output is in the M2 is a 1, M2 is a 1, M2 is a 1, and M4 is a 1, M6 is a 1. All remaining are output is 0. ಅಂದರೆ ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 0 1 0 0 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು 1 1 0ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 1 ಇರ್ತದೆ. ಉಳುಕಿದ್ದಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮದ್ದು ಮಿನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ 1 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು M2 M4 M6 ಅಷ್ಟೇ 1 ಇರ್ತದೆ. ಉಳುಕಿದ್ದಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ SOP. ಇದೇ ನಿಮಗೆ POSನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ POSನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಇದು SOPನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಇರ್ತದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉಳುಕಿದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ. Therefore, we try to combine the terms to get the literal cost expressions, leading to a less expensive implementations. For example, f of ABC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ABC ಅಂದರೆ 1 4 5 6 7 ಸಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 0 0 1 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೈ ಬಾರ್ ಝೆಡ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ABC. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್
ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಅಂದರೆ 001 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಸ್ಟು 1 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಸ್ SOPನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಅಂದರೆ 100 ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಪುಟ್ 1. 5 101 ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್. Yes, we have to do like that in the sum of the product. In the product of sum ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, a product of the max terms, that output is 0. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, 0 ಇರ್ತದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ 0 0 1 1 0 1 0 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ, ಎನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 0 1 1 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೈ ಬಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು M0 M1 M2 M3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, M0 ಇಂಟು M1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ y into y bar. Yes, can be write it like that in the expression of POS. Implementation of this form is a 2-level of network gate such that the level of consider of the n inputs or gates, and the second level is a single AND gate with a fewer than 2 raised to n input. This form is usually not a minimum literal expressions, leads to more expensive implementation in terms of the 2 levels and on OR gate than the needed. Standard POS of the expressions, f of a plus b plus c, a plus b bar or b dash plus c, a plus b dash plus c. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, a plus b dash plus c ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0 0 0 0 1 0 0 1 1. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 0 2 3 is a number of this one. ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಆ ಥರನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ POS product. This is the way to write that one. You have seen that one. Let us discuss about this one. Truth table can be discussed. X, Y, Z. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8.
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 I'm going to write it 0 in the M2, 0 in the M6. The 4 is a output. Yes, output. Remaining all are 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the output. Can be write it like that. X plus Y plus Z. X plus Y plus high ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಬರಬೇಕು. Z bar X plus Y bar plus Z. Can be write it like that. Yes. Next is a 3, 4 X plus Y bar plus Z bar. Yes. Now sum of the product ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ equals to POS equals to M3 M2 plus M5 plus M8 plus badly multiplication sign. Why? Because it is a product. M2 into M5 into M8. It is a product. M2 it is a X plus Y plus Z bar. M5 is a X plus Y bar Z bar. M8 is a X bar plus Y bar plus Z bar. If you simplify these equations, you can get the output. This is the way to calculate the max terms. Product of the max terms can we call it as a POS or a POS. In this session, we have to discuss about this one SOP and the POS observations. The previous examples have show the several things you have to study. Conical forms is a sum of the mini terms, product of the mini max terms, or other standard forms. SOP can be differ in the literal cost. Boolean algebra can be used in the manipulate the equations into the simple forms. Simpler equation leads to simpler two level of the implementations. Questions they may ask for your exams in these sessions. It is the multiple choice questions are the be careful to pause. What is the working conditions? What is the pause and what is the SOP? They can ask for that one. Yes, these are the equivalent circuit of the Boolean function simplifications you have studied in the last sessions. Yes, thank you. This is just definition of the third unit of the digital electronics. Okay, every day keep on watching these videos, then only you can get to know the what is that one definitions. Without knowing that one, you can't continue you can't study about the K map. Okay, that's a very important in it. So please watch our videos regularly.